putram atra surupam rupam tasakajamuri purim maturim kushtuvatim radha kundam girivaram oh radhika madhvasam prabhu yasya patita kripaya Sri Guru tam natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhadyabhyasavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Smaraha Sumurali Manoira Radhika Rasika Mama Kripandade Sopriyat Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Tayamana Ti Vikyaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, Nitilila Purvishtom Vishnupada Shtora Satsishimad Bhaktisiddhanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarunasta, Krupas and Dubevata, Pitanam Pavino Vaishnavi. Shri Gurudev ki jai. Shri Guru Mata ki jai. So, by the cautious mercy of Sri Guran Karanga, today we are celebrating a most auspicious holy day. Today is the appearance day of my grandfather Guru. That means the Guru of my Guru's Guru. Сегодня день божественного явления моего прадедушки Гуру, то есть дедушки Гуру моего Гуру. That is Nitilila Parishtom Vishnupad Ashtotra Satasri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada ki. So you can see his pictures here. Видите его портрет вон там. Today is also the disappearance day of my Shiksha Guru, Param Pujapad Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Также сегодня день божественного ухода моего Шикша Гуру Шрилы Гаура Говинды Махараджа. So, if this morning we want to speak something about the life and teachings of Srila Bhaktisiddhanta Thakura, my great-grandfather Guru.
Сегодняшнюю программу я хочу посвятить обсуждению жизни и учений моего прадедушки Гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. He was a great scientist of spiritual knowledge. Был великим ученым духовной науки. So if I describe some of his teachings and there's something that you don't understand, don't worry. Если как в процессе объяснения его учения вы чего-то не поймете, то не расстраивайтесь, это нормально, это естественно. It is for the advanced students. Потому что это курс как уже такой In the evening аспиратура. time, you will understand everything. Вечером все будет понятно всем, а если кто-то тут новенький, вам что-то сейчас будет непонятно, не отчаивайтесь. In the festival in the evening, we are discussing the very basic tenets of the Vedic philosophy. Сейчас будет углубленная философия для тех, кто уже с огромным опытом в бхакти, а вечером программа рассчитана как раз на уровень людей, которые лишь соприкоснулись с бхакти-йогой. First of all, our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura, he was born on this day in the year 1874. И наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura родился в этот день в 1874 году In the very holy place Jagannath Puri. в Джаганнатха-пури, месте, которое является святым местом Тиртхой. He appeared in this world as the son of the great saints Sattam Goswami Satyananda Srila Bhaktivinoda Thakur. В этом мире он проявился как сын великого святого нашей традиции, которого также называют Саптама Госвами, седьмым Госвами Шрилы Бхактивиноды Thakura. At that time, Srila Bhaktivinoda Thakur was renting a house on the Grand Road in Jagannath Puri. И в то время Шрила Бхактивинод Thakura он арендовал дом, который был расположен вдоль Grand Avenue в Джаганнатха-пури, главной дороги. When our Srila Prabhupada was born, he was born with his umbilical cord over his shoulder, И когда Шрила like Бхактисиддханта this, Сарасвати Thakura like a родился, Brahmin thread. его пуповина была обмотана вокруг тела, так же, как вот люди носят брахманский шнур. And he appeared with like birthmarks on his body of tilak also. И у него были такие пятнышки, как родинки на теле в форме тилаков. When he was born, his father, Srila Bhaktivinoda Thakur, gave him the name Bimala Prasad. И родители нарекли его Бимала Прасад. Bimala Devi is the Shakti, the power of Lord Jagannath. В честь Бималы Деви, которая является Шакти, энергией, всей силой Господа Джаганнатха. And Prasad means mercy. А Прасад значит милость. So he considered, oh, this child is Bimala Prasad, the mercy of the Shakti of Sri Krishna. То есть семья считала этого ребенка милостью Бималы Деви, то есть милостью Шакти Господа Джаганнатха. Srila Bhaktivinoda Thakur, previously, he was thinking, I am trying to propagate the message of Chaitanya Mahaprabhu, but alone I cannot accomplish very much. До рождения этого сына Шрила Бхактивинод Thakura очень активно пропагандировал миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, его учения, но он думал, что мне сложно одному всю эту миссию исполнять. He prayed to Lord Jagannath, please send a ray of Vishnu. Он просил Господа, пошли мне лучик Вишну, пожалуйста. Oh, Krishna, please send your own Shakti into this world. Дай мне помощника, Кришна, пришли свою Шакти в этот мир. Send one of your eternal associates from the spiritual world to appear here and to assist in this mission of spreading the ocean of divine love that Chaitanya Mahaprabhu wants to give to all living beings. Шрила Бхактивинод Thakura просил Господа, пролей свою милость, дай мне духовную поддержку в форме одного из твоих вечных спутников, чтобы он помог мне вот эту миссию распространить Шри Чайтаньи Махапрабху, затопить этот мир любовью. So on this day in the 1874, that eternal associate of Radha and Krishna appeared into this world and became Bimala Prasad. И как раз вот в этот самый день, в 1874 году, Господь прислал помощника Шрила Бхактивинода Thakura в форме его собственного сына, которого нарекли Бимала Прасад. From his childhood, all his characteristics were divine. И ребенок был удивительным. Он действительно с самого рождения был божественным. Это было очевидно всем.
after some months, after the child is born, then there has to be the Annaprasnan ceremony, the first grain ceremony. В ведической культуре существует анапрашна церемония, то есть первого зерна, когда ребенка кормят первым зернышком. At that time, the Jagannath Rath Yatra festival was going on in Puri. И это как раз совпало с праздником Радха-ятры, праздником колесниц, который ежегодно проходит в Джаганнатхапури. And the huge chariot of Lord Jagannath was going down the grand road, and when it came outside the house of Srila Bhaktivinoda Thakur, the chariot would not move anymore. Everyone was pulling, millions of people are pulling, but it would not move. That means Lord Jagannath, did not want to move, he was waiting for something. Колесница Господа двигается по Гранд-Эвеню во время этого праздника, и колесница Господа Джаганата, она ехала мимо дома, в котором жил Бхактивинода Тхакура с семьей, и затормозила там. И как сильно люди не тянули, хотя миллионы людей участвуют, они тянут за канаты, Господь остановился там и не двигался с места у дома Бхактивинода Тхакура. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he thought, oh, my son, he should take his first grain, that his first grain should be Jagannath Mahaprasad. И Шрила Бхактивинода Тхакур подумал, надо анапрашную церемонию провести с просадом Господа Джаганата. So he carried his baby outside where Lord Jagannath was waiting. Он поторопился на улицу, он взял ребенка в руки и побежал к колеснице, где Господь Джаганат ждал. And he climbed up onto the chariot of Lord Jagannath. И держа в руках ребенка, он забрался на колесницу Господу. And then with Jagannath Mahaprasad, he gave the first grain ceremony. И взяв Джаганат Махапрасад, он предложил первое зернышко ребенку. And when he held up his son in front of Lord Jagannath, I offer you this son. И предложил ребенка Господу Джаганату как свое подношение, говорит, он твой. Then the garland of Lord Jagannath fell down onto the baby. И гирлянда сама не спала с Господа шеи и упала на ребенка. So if Lord Jagannath's garland spontaneously falls, this is called Agyamala. И когда с божества так спонтанно падает гирлянда, это называется Агьямала. And it is the form of Lord Jagannath's blessing. Это форма благословения Господа, такое одобрение, какое-то благословение. So very, very soon, he began to study in school. И вскоре ребенок через несколько лет отправился учиться в школу. And he became expert in Sanskrit. Он был отличником, круглым, он овладел санскритом. And also in all the Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, Srimad Bhagavatam. Быстро изучил все шастры, он изучил Бхагавад-гиту, Рамаяну, Махабхарату. He became expert also in astrology and astronomy. Бхагаватам. Также он изучил астрологию, астрономию вначале и астрологию. When he was 15 years old, he wrote a commentary on the Siddhanta astrological treatise. Когда ему было всего лишь 15 лет, он уже написал комментарий на Сурья-сиддханту. Это очень сложная работа по астрономии. If you read the introduction to this thesis, you think that you are reading something by one 80-year-old professor. То есть тезис, его доклад был настолько сложным, да как серьезно, диссертация профессорского уровня, как будто бы там дедушка-профессор всю жизнь, там, получавший докторство, которому 80 лет, написал вот этот тезис. Who came from the spiritual world. И еще дедушка из духовного мира, профессор. So you cannot believe one 15-year-old boy can write like this. То есть невозможно, никто не поверит, что подросток 15-летний написал эту... When we go to Navadvip, I'll read it to you. Я в Навадвипе вам уже зачитаю отрывки из этого тезиса. It was so impressive that the Calcutta University wanted to make him the chair of the Department of Astronomy in Calcutta University. Работа была настолько впечатлительной и влиятельной, что университет Калькутты предложил ему должность декана кафедры астрономии при их университете. They said, we keep this chair open. It is an open invitation to you. Anytime when you accept it, you please come and be the chair of astronomy in the University of Calcutta. С их стороны предложение, мы сказали, вот эта должность открыта, и мы будем держать эту кафедру для тебя в любой момент в жизни, когда ты захочешь прийти работать в университете, мы с радостью примем тебя. But he never accepted that seat, that honor. Но это предложение не заинтересовало Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Thakura. He said, I have not come to this world to count the stars. Я не пришел в этот мир звезды подсчитывать. I have come here to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я пришел в этот мир с целью служить Шри Чайтанье Махапрабху.
Once, when he was a little boy, he ate a mango. Однажды еще в детстве он съел манго. Then his father told him, "Oh, this mango is not a prasad, it's bhog. That means it has not been offered to Krishna yet." Но позже папа пожурил его, сказал, что ты сделал, это не предложенная манго, мы его еще не предложили Кришне, это не просад, ты съел Богу. So even as a little boy, when he realized, "Oh, I ate something which has not been offered with love to Krishna, which is not Mahaprasad," he felt extreme remorse. Ребенку стало очень стыдно, он принял свою вину со всей серьезностью, подумал, как я посмел съесть что-то непредложенное с любовью к Богу. He thought, I have to do some penitence for this. И он решил сам возложить на себя наказание, как свою форму послушания за вот этот проступок. And he thought that it was appropriate. He said, I make a vow that in my whole life I will never eat mango again. То есть он извинился перед Господом и пообещал, что больше в жизни я ни одного манго не съем за вот это. And his whole life, until he passed away, he never ate mango again. Why? Because of this small mistake when he was a small boy. И все знали, позже ученики знали, что Игурда никогда не будет кушать манго, потому что вот он возложил на себя это послушание, форму наказания за то, что в детстве он скушал Богу. By these apparently simple activities, he is teaching us how we should only take Mahaprasad, never take any bhoga. And if we take any bhoga, oh, then this is a terrible thing. То есть он нас учит вот такими вроде бы как мелочами, незначительными поступками. Он учит нас важности того, что мы должны почитать только пищу, предложенную Богу, и всячески избегать. Because in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yagya Shishya Asinaha Santo Muchante Savakil Vishayi Bundite Te Tugam Papam Ye Pachantyak Karamat. That the food which is offered to Sri Krishna is purifying. But if you eat food for your own nourishment and own enjoyment, then you are eating only pap, only sins. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что пища, предложенная Богу, она становится одухотворенной и наделяет человека благом. Но пища, не предложенная Богу, мы ее поедаем, мы просто поедаем кармические реакции. One day, he was a guru in Bengal, and he came to visit Srila Bhaktisiddhanta Thakura. В Бенгалии был один известный гуру, и он приехал навестить Срилу Бхактисиддханта Thakura. And when Srila Bhaktisiddhanta Thakura saw him, then he gave pranams. И когда Срила Бхактисиддханта Thakura увидел этого гостя, этого гуру, он поклонился ему. Afterwards, when Srila Bhaktisiddhanta Thakura went out of the room for some reason, then young Bimal Prasad said, "Who do you think that you are, that you can accept the pranams of the great Bhaktisiddhanta Thakur?" И пока папа отлучился куда-то что-то принести гостю, отошел в другую комнату, тут же юный Бимал Прасад подошел к этому гостю и говорил, так кем вы себя возомнили вообще, как вы смеете принимать поклоны от самого великого Срила Бхактисиддханта Thakura? Srila Bhaktisiddhanta, he never said my father. He never used to call him my father. Что удивительно, Срила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura никогда не называл Срила Бхактисиддханта Thakura мой папа. Because he never related to persons in terms of the worldly relationship. Потому что он не относился к людям в контексте мирских, каких-то биологических, там, кровных отношений. He said, Srila Bhaktisiddhanta Thakur is eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. How can you digest his respect? Всегда, когда он говорил об отце, он называл его Срилой Бхактисиддханта Thakura, говорил, он великий, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, чистый преданный Господа, кто вы, чтобы принимать его поклоны? So then that old guru was very astounded. Этот пожилой дедушка, этот гуру, как-то был обескуражен этим поведением юнца. When Srila Bhaktisiddhanta Thakur came back in the room, he said, "Your son is very bold." И когда Срила Бхактисиддханта Thakura вернулся обратно в комнату, он сказал ему, ну, у вас такой дерзковатый сын. He's bold to the point of being rude. То есть он может быть настолько прямолинейным, что его прямолинейность граничит с грубостью. Once, one guru came to visit Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Однажды другой гуру пришел в гости к Бхактисиддханту Thakura. And then that guru, he saw in
That guru is not so qualified person. Этот гуру был, ну, только гуру Only old society was respecting him. в имени гуру, но на самом деле он не был квалифицирован. Ну, в обществе его все равно все So это in the уважали. distance, that guru, he saw a boy in the distance giving pranams. И этот гуру увидел на расстоянии какой-то молодой человек, юноша кланялся ему. He said to Srila Bhaktivinoda Thakur, who is that boy? Он спросил Бхактисиддханта Thakura, кто этот подросток? Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, that is my son. Бхактисиддханта сказал, это сын мой. Then why is he giving pranam from so far away? А почему он так из такого далекого расстояния мне кланяется? Oh, because he has taken a vow to not come within 100 yards of a sahajya. Потому что мой сын дал клятву, что на 100 метров он не подойдет к сахаджи. Sahajya. Actually, this word sahajya, we should not say, we should say prakrit sahajya. На самом деле, терминологию нам нужно четко использовать. Мы не должны даже использовать само слово сахаджия, а должны использовать пракрита сахаджия. Словосочетание такое. Actually, for us, the word sahajya is very, very worshipable. Само слово сахаджия, оно очень, ну, значит, очень возвышенную идею для нас, достойно поклонения. Saha means with, Саха значит с, and ja means born. джа рожденный. So sahajya, Сахаджа. that which you are born with is swabhavik, natural. То, что это естественно, это наше сахаджа, это то, с чем человек родился, то есть то, что дается ему естественно. So in Sri Chaitanya Charitamrita it is said, Sahaja gopira prem nahi prakrit kam. The love of the gopis of Vrindavan for Krishna is sahaja, natural, spontaneous. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что любовь пастушек в Раджа Кришне, она сахаджа, она естественная. Nahi prakrit kam. It is not the material lust. И она не имеет в себе никакого материального вожделения. It is not prakrit, it is aprakrita. Она не пракрита, она не земная, она не Not земная. material nature, but of the spiritual nature. Но их любовь духовной природы. So gopis are aprakrita sahaja. И поэтому гопи как раз есть апракрита Priya сахаджа. sarupe, daita sarupe, prema sarupe, sahaja virupe. So, but if a person in this world, only by their mental speculation, by their imagination, they're thinking, oh, I love Krishna like the gopis of Vrindavan, then this is prakrit, material. Но что называется пракрита сахаджейством, это практика, в которой люди в этом мире, в этом теле, они представляют себе себя гопи. Они просто воображают, что я гопи, я так люблю сильно Кришну, я ему служу. So persons who misunderstand the transcendental teaching of Chaitanya Mahaprabhu, and they understand it or misunderstand it, by understanding it in a material way, they are more dangerous than the atheists. То есть и вот такие люди, которые как псевдо-спиритуалисты, да, практикующие духовную практику, но они коверкают учение Чайтаньи Махапрабху, полностью его искажают, и сами практикуют и учат других вот это пракрита сахаджейство, они опаснее любого атеиста. Why? Почему? Because they are more difficult to recognize for the general people. Потому что их труднее распознать обычным людям. If there's a pot, and on this pot it says, do not drink poison. Если стоит там бутылочка, на ней написано «не пить яд», then you can avoid it. то вы видите, что там пометка «яд» или там черепушка нарисована, и вы не станете этот бутылек трогать. So an atheist is like this, openly against God. Атеист открыто противостоит Богу, вы видите на нем эту наклейку «яд», близко не подходите. But if there's a pot that says, very delicious mango nectar, Ну, если стоит бутылочка, на ней написано «вкусный нектар манго», very tasty. очень вкусный, там подчеркнуто, очень вкусный нектар манго. But inside there's poison. А внутри бутылочки яд. So then this is very А dangerous. вот это уже опасная ситуация. So those who are pretending to be spiritualists, they are more dangerous than the materialistic persons. Поэтому вот эти притворные спиритуалисты, они опаснее просто ярых атеистов. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur, from his childhood and throughout his whole life, he has done so much to
counteract duplicity, pretense, spiritual pretending. И с самого детства, всю свою жизнь, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura он посвятил на то, что вот это противостоять этому лицемерию, этому искажению трансцендентных духовных знаний. So that innocent persons and sincere persons can enter into the true experience of spiritual life. То есть он не признавал лицемерие и обманщиков. Было очень горестно за то, что людей обманывают и дают им ложные знания. When Srila Bhaktisiddhanta Thakura was staying in Jagannath Puri, he used to give class every day in his place called Bhakti Kutir. Шрила Бхактисиддханта Thakura, живя в Джаганнатхапуре, ежедневно давал классы в местечке под названием Бхакти Кутира. And many persons were coming to listen to the lecture of Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Его классы были очень популярными, собиралась всегда большая аудитория послушать Бхактисиддханта Thakura. So in the daytime, his occupation, he was a lawyer. По образованию он был юристом, то есть профессиональной должностью. He was advocate for the government. Адвокатом, он служил, у него была правительственная So должность. once he was sent on business to another town. И однажды он поехал в командировку в другой город. So before leaving Jagannath Puri, he told his son Bimla Prasad, "I'm going away for a few weeks. You should give class in my place." Но он не хотел, чтобы прекращать регулярные классы там в Бхакти Кутире. Он попросил сына, пока меня не будет несколько недель, пожалуйста, продолжай давать лекции за So меня. Bimla Prasad took the order of his Shiksha Guru, Srila Bhaktisiddhanta Thakura, on his head. Бимал Прасад сказал, конечно же, он с радостью принял это повеление своего Шикша-гуру. And then Srila Bhaktisiddhanta Thakura went away. И Бхактисиддханта Thakura отправился в командировку. After 2 weeks he came back and no one was coming to the Он class. вернулся через 2 недели, возобновил сам давать лекции, но на лекцию никто не пришел. Not no one, only a few people. Всего лишь несколько человек появилось, но не было той огромной толпы, которая регулярно Srila приходила. Bhaktisiddhanta Thakura said, and where is the audience? Where did they go? А Бхактисиддханта Thakura спросила, куда делись все люди, которые всегда приходили? Srila Bhaktisiddhanta Thakura, he said, oh, they could not tolerate the truth. И вот Бхактисиддханта Сарасвати Thakura говорит, они не могли переварить правду, которую я им говорил. So every day, one by one, they were gradually leaving. То есть отпадали один за другим, они исчезали, переставали приходить. So then he said, better to have an empty cowshed than a cowshed full of sick cows. Он сказал, лучше иметь пустой коровник, чем коровник полный больных коров. The meaning is, rather than having a very big spiritual movement full of many foolish and uneducated persons who are only following by lip service but not actually living the path in their life, better to have only a few followers who are very strictly and sincerely following. Что имел в виду Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura? Что качество превыше количества. Зачем нужно огромное общество, в котором много бестолковых, лицемерных или духовно слабых людей, которые только внешне практикуют, но толком они вообще ничего не понимают. Поэтому лучше иметь единицы последователей, но тех, кто полностью искренний, преданный и полностью усваивает и понимает философию и расу. Because the transcendental nectar of love for Krishna can only be spread by persons who themselves are pure. Потому что трансцендентная любовь к Кришне, она удел лишь тот, кто сам внутренне чист. И только такие люди могут давать эту любовь, передавать ее, делиться ей с другими. You can see the example of Jesus Christ. He did not have thousands of disciples. He only had 12 disciples. Сколько было последователей у Иисуса Христа? У него было 12 учеников апостолов. У него не было огромной толпы, которая шла за ним. But they were very pure. So very soon, within a few hundred years, then his teaching had spread all over the world. Это были искренние ученики, и которые несли дальше миссию своего учителя, и за несколько сотен лет это учение разошлось по всему миру. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakura had a style of speaking that was very cutting. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura был очень прямолинейным в стиле своей презентации. That if I come to a sadhu and that sadhu will flatter me, oh, you are very good, you are very nice.
Он говорил, then that sadhu is my enemy. какой толк, если я приду к саду, он меня будет льстить, хвалить меня, говорит, какой ты умный, какой ты хороший. Говорит, какой прок от такого саду, что он просто угождает моему эго. Because just like a priest who is doing animal sacrifice in the temple, there are so many goats in a row, and the priest in the temple has his axe, and he's sacrificing the goats, one after another. Подобно тому, как жрец в храме, где совершает там, ритуальные жертвоприношения там, козлов, и он стоит там с ножом и рубит там им головы, и они в очереди стоят. So in the same way, when I come and I sit at the feet of a real sadhu, then all my material desires are like so many goats standing in a row. Я хочу оказаться в той ситуации, где я прихожу в саду, и все мои вот эти глупые желания, они как эти козлы, стоят в очереди. All my attachments, все мои привязанности, my misconceptions, my ignorance, they're like so many goats standing in a row. And the sadhu has the axe of his sharp words, and he's cutting them one after another. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura считал, что саду должен быть, вот слова саду должны быть как такой меч, которым он обрубает головы вот этих глупых козлов, то есть что это за стадо внутри сердца, этих негодных желаний, глупых привязанностей, всяких невежества. So only the disciple who is very sincere and very surrendered can tolerate the cutting of his material attachments. А кто может это переварить? Только искренний, полностью преданный ученик может переварить, когда гуру достает меч своих слов и начинает рубить вот эти все эти анархии в сердце. When all these attachments, these anarthas, unwanted desires, when they are gone, then the heart becomes filled with joy. Но когда из сердца изгоняются вот эти гадкие всякие анархии, Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sangha samaja. сердце становится очень легким и чистым, и там уже радостно, там новое пространство открылось для духовной энергии. So, this was the style of speaking of Srila Bhaktisiddhanta. Вот такой был откровенный стиль проповеди Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakur made a magazine, a journal called Sajjan Toshani. Шрила Бхактивинода Thakura публиковал журнал под названием Sajjan Toshani. And after Srila Bhaktivinoda Thakur left this world, then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took up the service of continuing that magazine, Sajjan Toshani, or in English it was also called The Harmonist. Но после ухода Шрила Бхактивинода Thakura из этого мира, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura продолжал публиковать этот журнал, он также известен под названием «Гармонист». So in his editorial to The Harmonist, he wrote that you may have noticed that the tone of this journal has changed. И в предисловии к этому издательству он пишет: дорогие читатели, вы, наверное, заметили, что стиль этого журнала несколько изменился. But you should understand that the essence is the same. Но понимаете, что суть осталась той же самой, только внешний формат презентации поменялся. You see, Srila Bhaktivinoda Thakur would accept articles written by this person and written by that person, and sometimes the articles were not perfect. Шрила Бхактивинода Thakura был очень либеральным. Он брал подборки там статей, которые писали разные люди, и не все качественно писали. But he was giving a chance to some educated and dignified persons in society to be involved in the publication and preaching process. Бхактивинода Thakura любил дать возможность всем быть включенным в процесс. То есть он давал возможность всем там, ученым, разным писателям, всяким светским лидерам какую-то роль сыграть, там что-то написать, сказать. So occasionally there may be an article with a little bit of the ideas of the smartas or Garanga Nagari. Like this. И так как он открывал, допускал публикациям, not completely pure. Всех, то там были некоторые искажения философии, там какие-то идеи проскальзывали, сахаджийские, какие-то смарта брахманы, что-то там были такие вкрапления. Because Srila Bhaktivinoda Thakur was spreading a very broad net to invite and welcome and accommodate everyone and bring them so that they'll associate with pure devotees and hear the
true teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Подход Шрилы Бхактисиддханты Thakura был таким, что он забрасывал огромную сеть, захватывал там огромные слои общества, чтобы подтянуть их к источнику чистого бхакти, и там они потихоньку начинали понимать истинное учение. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, you may notice that the tone has changed. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura в своем предисловии пишет: дорогие читатели, вы, наверное, заметили, что тон But the essence is the same. изменился, но помните, что суть та же самая. You should not take the generosity, the liberal approach of Srila Bhaktivinoda Thakur to mean that he was condoning any compromise on the path of pure bhakti. И он пытается объяснить, что, понимаете, Шрила Бхактисиддханта Thakura правильно, не интерпретируйте его великодушие и щедрость и широкое мышление как печать одобрения всяких неверных философских идей. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur, when he was very young, about 5 years old, Srila Bhaktivinoda Thakur gave him Harinam. И когда Шрила Бхактисиддханте Сарасвати Thakuru, то есть Бимал Прасаду было всего лишь 5 лет, папа его, Шрила Бхактивинода Thakura, дал ему Харинам. And he gave him mantra, Kurma mantra. И дал ему Курма мантру. Because when he was excavating a bhakti kuti in Puri, he found the deity of Kurmadev. Потому что когда Шрила Бхактивинода Thakura экскавировал, там раскапывал землю под Бхакти Кутиром, он нашел маленькое божество Курмадева. So Kurma is a tortoise. Курма — это черепаха. Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Kurman Gani Vasarvasaha, who is a person with the pure consciousness. И Кришна в Бхагавад-гите объясняет симптоматику человека с чистым сознанием. That person, just as a tortoise can withdraw all his limbs inside the shell, at any moment that person who can withdraw all of his senses from the outer world and go into samadhi, oh, he is a pure person. Кришна описывает чистое сознание человека, подобно тому, как черепаха может мгновенно втянуть все конечности в панцирь, спрятать их там. Таким же образом человек мгновенно отсекает все свои чувства от внешнего мира и уходит в внутреннее состояние самопознания. Now your consciousness is going outside. В данный момент ваше сознание находится направлено на извне, на внешнюю среду. Trying to see something, hear something, touch something, taste something. То есть глаза ищут на что посмотреть, язык ищет что попробовать, уши прислушиваются к разным звукам. Can you sit and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare, and withdraw all your senses inside and meet with Krishna in the lotus of your heart. Но надо учиться быть подобно черепахе, втянуть, которая втягивает быстро все конечности внутрь, прячет их от мира. Таким же образом вы должны учиться забирать все чувства внутрь, пресекать вот этот контакт с внешней средой и, повторяя Махамантру, учиться контактировать уже с Верховным Господом Шри Кришной. Kurmadev is the symbol of this ability. И вот этот черепаха, Курмадев, он символ этого чистого сознания, вот этой способности отсекать чувства от внешней среды. Thakur did not give the Diksha mantra, Gopal mantra. Бхактисиддханта Thakura дал Харинаму, дал Курма мантру своему сыну 5-летнему, но он не давал ему Гопал мантру. Because at that time in Bengal, most of the Guru Parampara, they were family Parampara. Потому что на тот момент истории как раз в Бенгалии все гуру парампары были как раз семейными биологическими линиями. So as soon as in such a family there is a seminal line. So in such a family, as soon as a child is born, then everyone bows down and says Jai Prabhupada. То есть это такие Госвами семьи биологические, где вот родился ребенок, и значит он automatically becomes Prabhupada, the guru of all gurus, only by being born. Whether the person has qualities, spiritual qualities or education or not. То есть такая как ДНК парампара, своего рода биологическая линия, что если у гуру Госвами родился сын, он сразу автоматически следующий Госвами, ему с рождения кланяются, уже Прабхупадом его называют, несмотря есть у него эти качества духовные, нет. Он уже великий. So Srila Bhaktivinoda Thakur did not want to promote, then make it a necessity, as some of them were preaching that it's a necessity. If you have a guru, then your son has to be the disciple of that guru's son.
То есть вот такие идеи существовали, что если у вас есть... То есть там были гуру в поколениях. То есть если вот у вас есть гуру, то ваш сын обязательно должен стать учеником сына того гуру. И вот так они культивировали. И вот эти идеи, они были распространенными, пропагандировались. А Бхактивинода Thakura не хотел вот это подчеркивать. То есть если бы он сам дал еще сыну дикшу, это было бы как утверждением вот этого стиля биологической гуру парампары. So later, young Bimala Prasad, he met with Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. Позже юный Бимала Прасад познакомился, он встретил Шрилу Гокишора Дас Бабаджи Махараджа. And he was very impressed by his presence. И Бабаджи Махарадж сильно впечатлил его. By his very profound Harikatha and his deep bhav, love in separation from Srimati Radharani. И Шрила Гокишора Дас Бабаджи Махарадж впечатлил юного Бимала Прасада своей внутренней чистотой, силой своего бхакти, бхавами, своими чувствами разлуки. Чувствами разлуки с Шримати Радикой и вот его экстремальной вайраги, чувством отрешенности. Он был настолько отречен, он наотрез отказывался принимать какие-то услуги от кого-то, помощь. Он ни от кого не зависел, он носил набедренную повязку, какую-то старую тряпочку. Он мог много дней подряд ничего не кушать. If anyone would try to come to serve him, then he would say, I curse you that your 21 generations will be destroyed if you serve me. Если кто-то подходил, предлагал свою помощь, хотел послужить ему, он говорил, я тебя прокляну на 21 поколение, вот только посмей мне что-то сделать, служение какое-то, все твои будущие поколения будут прокляны. Why did he say this? Почему он так говорил? Почему он так пугал людей? Because he said, oh, you are serving me now, so that in my next life I will have to serve you. Он говорил, не надо мне служить, потому что ты сейчас мне служишь, чтобы потом в следующем воплощении я тебе служил. But I don't want to serve you. Не буду я тебе служить. I only want to serve Srimati Radharani. Я служить хочу только Шримати Радхарани. Why? Почему? Because she can please Krishna more than anyone else, so I want to serve her. Не буду я тратить время служить тебе, но я хочу служить Радхарани, потому что она единственная, кто может лучшим образом услужить Шри Кришне, поэтому я всю свою энергию отдам на служение ей. Srila Gokishore Das Babaji Maharaj used to say to Bimala Prasad, I cannot read. I don't know what is in Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. You please read to me. И также Шрила Гокишора Дас Бабаджи Махарадж был, я безграмотный, я не умею читать. Пожалуйста, зачитай мне, что там написано в Чайтанья Чаритамрите, в Шримад Бхагаватам. And Prabhupada seeing Gokishore Das Babaji Maharaj, tears of love flowing from his eyes when he was chanting Hare Krishna. Then he said, Oh Gurudev, the essence of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, I realize, I can see when I look at your personality. Your personality is the essence of these scriptures. Бимал Прасад наблюдал за своим Гурудевом, как тот рыдал, воспевая святые имена, и он проникался такими чувствами любви к своему Гуру. Гурудева, ты и есть олицетворение всех сути учений Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. Твоя бхава, это и есть то, чему эта шастра учит. So it's quite amazing that Srila Bhaktisiddhanta Thakura, who was a great scholar, этот парадокс. He's taken shelter of a guru who cannot read and write. То есть вот как парадоксально, что ученый высшего ранга, такой, который в 15 лет пишет там докторскую почти диссертацию, он принимает прибежище у гуру, у личности, который с внешнего мирского плана, он безграмотный. Why? Почему? Because we don't come to see guru to get just information. Потому что нужно понимать, зачем мы приходим к духовному учителю. Мы не приходим за какой-то мирской информацией. But we come to Shri Guru to receive Gurudev's bhav, ecstatic emotional sentiments of love for Radha and Krishna. Мы приходим к Гурудеву, чтобы зарядиться его бхавой, чтобы перенять его бхаву, его трансцендентное настроение любви к Радхе и Кришне. So when our Bimala Prasad came to Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, he said, oh, please accept me as your disciple. И Бимал Прасад захотел стать учеником Шрилы Гокишора Дас Бабаджи Махараджа и стал просить, о Бабаджи Махарадж, дайте мне посвящение. No, go.
Бабаджи отказал. I will not have any disciples. Нет, не нужны мне ученики, не дам я тебе. Another day he came. Oh, please accept me as your disciple. Снова Бимал Прасад подошел к Горкишадас Бабаджи Махарадж, попросил об инициации. I cannot do anything without the instruction of Gaur-Nitai. I will ask them. Он сказал, я ничего без авторизации свыше делать не буду. Мне надо вначале попросить разрешения у Gaur-Nitai. Another day he came. Oh, please accept me as your disciple. Бимал Прасад через какое-то время снова напомнил Бабаджи Махараджу, я хотел бы стать вашим учеником. Gokshal said, I forgot to ask them. А Горкишадас Бабаджи Махарадж сказал, ой, я забыл спросить Gaur-Nitai. This way. Он его так постепенно время как... Another time he came. Снова и снова Бимал Прасад приходил с этой просьбой. And then Srila Gokishodas Bharati Maharaj said, oh, you are born in a very aristocratic family of the great Bhaktivinoda Thakura. И Бабаджи Махарадж сказал, ну что You делать? have a high birth. Ты сам пойми, ты родился в аристократичной семье, в династии самого Шрилы Бхактивинода Thakura. You are a very educated and wealthy person and very handsome. Ты из высокого сословия, ты высокообразованный, ты красивый, ты состоятельный. Why do you want to have such a wretched and useless and fallen low class of guru like me? Ну зачем тебе такой гуру, как я, низкокастовый, какой-то никчемный? Ниоткуда. Later, Srila Prabhupada said, by glorifying me and criticizing himself, by these words he crushed my pride. И позже Бхактисиддханта Сарасвати Thakura делился с другими, говорил, вот этими словами Гурудева просто, когда он стал прославлять меня и принижать себя самого, он просто в порошок стер всю мою гордыню. Why? Because what is the dhvani of these words? В чем, потому что скрытый смысл этих слов, в чем dhvani? The dhvani is, oh, you think that you are so learned, you think that you are so wealthy, you are so aristocratic, you are so beautiful. Why do you need guru? Что dhvani было, зачем тебе гуру? У тебя все есть, сословие, состояние, красота, ученость. Зачем тебе гуру? So Prabhupada said that by these words, outwardly the words are of humility, but the effect on him was that it was crushing his identification with the outer aspect of his appearance. То есть эта операция на сердце была, по факту эти слова внешне казались, что он прославляет Бимал Прасад, на самом деле эти слова произвели очистительный эффект в сердце. So then, Bimal Prasad, he remembered that Ramanujacharya, when he went to his guru, Gostipurna, he was rejected 17 times. Only on the 18th time he was accepted. Бимал Прасад не отчаивался из-за всех этих отказов, потому что он вспомнил, что Рамануджа-ачарья ходил к своему будущему гуру 17 раз в Гоштипурне, просил его об инициации, он ему постоянно отказывал. So that means that the guru should test the disciple before initiation. Что это This указывает? wasn't sending him away. This was all a test. Это тест, это проверка, экзамен для этого будущего ученика, потому что гуру должен проверить этого ученика. There are two types of guru, Sarag Vakta and Nirag Vakta. The guru is attached to this world and the guru is detached from this world. Есть две категории гуру: Сараг Вакта и Нираг Вакта. Гуру, который привязан к этому миру, и гуру, который совершенно не привязан к этому. So how can you tell the difference between the Sarag Vakta and the Nirag Vakta? The speaker who is attached and the speaker who is detached. А как распознать вот этого Сараг и Нираг гуру, того, кто вот повествует, дает знания, будучи испытывая привязанность, и того, кто совершенно не привязан? The guru is attached. He accepts disciples without testing them first. Тот, который с привязанностью, Сараг, он будет принимать кого угодно в ученики, не проверяя их, просто будет как нахапывать себе учеников. And the untested, the acceptance of the giving Vedic teaching, that is, to an untested disciple, is the cause of ruination of the world. А когда так на лету даются инициации гуру, и когда даются эти ведические знания без проверки характера кандидата на эти знания, то создается хаос в обществе. So Srila Bhaktisiddhanta Thakura, that time Bimala Prasad, he began to perform very hard austerities called Chandrayan Vrat. И Бимал Прасад, вот эта жажда получить инициацию Шрилы Горкишадас Бабаджи, стал совершать суровую аскезу под названием Chandrayan Vrat. According to the phases of the moon, gradually reducing eating
from gradually 5 bites of food, 4, 3, 2, 1, nothing. Это такой жесткий пост, который соответствует фазам Луны, когда вот Луна убывает, то есть идет уменьшение там приемов кусочков пищи, там 5, потом 4, 3, 2, 1 и потом на полный пост. So then Srila Bhaktivinoda Thakur, whom Srila Gokishore Das Babaji Maharaj used to see as his Shiksha Guru, he went to Srila Gokishore Das Babaji Maharaj and said, "Oh, this boy is very sincere. You should accept him as your disciple." И тут уже сам Бхактивинода Тхакур забеспокоился, видя, что сын совершает эту суровую аскезу и начинает чахнуть на глазах, то есть здоровье его уходит, и он пошел сам к Шриле Горкишоре Дас Бабаджи Махараджу, а для Шрилы Горкишоре Дас Бабаджи Махараджа он сам был великим авторитетом. Он сказал: дорогой Бабаджи Махарадж, пожалуйста, посмотри, обрати внимание на этого подростка, он жаждет стать твоим учеником, он очень искренний, пожалуйста, пролей милость на него. Then Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, he invited Bimala Prasad to come. Ну тогда Шрила Горкишоре Дас Бабаджи Махарадж призвал Бимала Прасада. He would never let anyone touch his feet to take his foot dust. Он никогда никому не позволял коснуться своих стоп, он не разрешал никому брать пыль со своих стоп. But this time, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj took some dust, rubbed it on his foot and then sprinkled it Но в этот день он сам взял, натер пыль из земли, обмазал свои ноги этой пылью, потом окропил голову Бимала Прасада. So then Prabhupada said, the moment that dust touched my head, then I lost consciousness of my body completely. И Прабхупад позже рассказывал, как только эта трансцендентная пыль коснулась моей головы, я утратил внешнее сознание. And for the first time in my life, I realized my complete and utter worthlessness. И впервые за всю жизнь я понял собственную ничтожность, никчемность. And I realized that all the other jivas in the world are just like me, completely lost and floating in endless illusion and suffering. Я понял, что я такой же, как все эти бесчисленные дживы этого мира, которые полностью уязвимы, слабы, и они беспомощные, они просто плавают в этом материальном мире. So by the blessing of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, after initiation, then Prabhupada began to chant 192 rounds every day, not 16. И после вот этой инициации Бимала Прасад стал воспевать 192 круга. 192 rounds, yes. 192 круга в день вместо 16. And he did this continuously for 10 years. Которые все считают планкой. И вот это он продолжал так воспевать усердно 3 лака харинама в день в течение последующих 10 лет. And in his spare time he was also writing. То есть он очень много воспевал харинамы, и в свободное время он писал. He wrote commentary on Chaitanya Bhagavat. Писал комментарии на Чайтанья Бхагават, Mana Shiksha, на Мана Шикшу, Upadeshamrita, на Упадешамриту, Shikshastaka, Шикшастаку. and Chaitanya Charitamrita he was writing. И начал писать комментарии на Чайтанья Чаритамрите. Then Srila Bhaktivinoda Thakur left this world. Позже Шрила Бхактивинода Тхакур ушел из этого мира. And he continued to write. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур продолжал писать. So I want to read something to you. Хочу зачитать. He was writing his commentary, which is called Anubhasya, on Chaitanya Charitamrita, and he finished this commentary on the 14th of June 1915. То есть он писал эти комментарии под названием Анубхасья, он завершил их 14 июня 1915 года. It was less than a year after the disappearance of his Shiksha Guru and father, Srila Bhaktivinoda Thakur. То есть это где-то около года прошло после ухода его Шикша-гуру и отца Шрила Бхактивинода Тхакура. And Srila Gokishore Das Babaji Maharaj was still in this world doing bhajan on the other side of the Ganges from Mayapur in Navadvip town, in Kulia. Шрила Горкишоре Дас Бабаджи Махарадж все еще был жив в этом мире, он совершал баджану на другом берегу Ганги, там в Кулии, в Навадвипе. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakur completed his commentary on Chaitanya Charitamrita, then he wrote a poem at the end. И завершив писать комментарии на Чайтанью Чаритамриту, Прабхупад написал стихотворение в завершение.
Chari Shata Unatringse Jaisto Dina Ekotringse Chaitanya Mosha Trivikramo Sri Brajapatana Taki Gaura Hari Palidaki Daita Dasya Naradham Navadvipa Mayapure Prabhu Griha Nati Dure Anubasya Koila Samapano Shri Gaura Kishora Das Sampratik Skuli Avas Jarabrite Abhajana. So the meaning is this. On the 31st day during the month of Trivikram, that is 14th of June 1915, I am residing in Brajpatana. В 1914 году So we'll go there very soon. Chandrasekhar Bhavan. во Браджапатана. Мы скоро с вами во время парикрамы отправимся. Just very close to the house of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. Неподалеку от дома Шри Чайтаньи Махапрабху в Майяпуре. And I am calling out, Gaura Hari, Gaura Hari. Я громко зову Гора Хари, Гора Хари. And I am trying to serve his beloved servant. Пытаясь служить его возлюбленному слуге. I am the unqualified, unfit servant of Srila Gaura Das Babaji Maharaj, who is now residing in Kulia. Я недостойный, неквалифицированный ученик Шрилы Горкишодас Бабаджи Махараджа, который сейчас пребывает в Куле. And I have now completed this Anubhasya, supporting commentary on Chaitanya Charitamrita. И я завершила Анубхасию, комментарии к Чайтанье Чаритамрите. Aji e sukha dine bhakti noda bine sukha varcha janaba kahari. So today, on this day which I have completed this commentary, it is a very joyful day, but to whom will I share this news that the commentary is complete? С одной стороны, это праздник для меня, что я завершил комментарий, но с кем мне поделиться этой радостной вестью? To whom shall I speak now that Srila Bhaktivinoda Thakur has disappeared? С кем я теперь могу это обсудить, так как Шрила Бхактивинода Тхакур ушел уже из этого мира? The earlier parts of the commentary that I wrote, I read it to him. And listening to it, he was very overjoyed. Он с радостью слышал все предыдущие мои комментарии, пока я их писал, я зачитывала ему, и он... Uru Kripa Vitarila More, and he blessed me with so much mercy to write more and more. И он благословлял меня. In other words, I finished this commentary only by his blessing. And now I am so happy it's completed, but I cannot share this happiness with him because he has disappeared from this world. Пока я писал ранние комментарии, я зачитывал их ему, он радостно выслушивал их и благословлял меня, давал мне духовную силу, чтобы я писал дальше. Вот по его милости я дописал эти комментарии, а его больше нет. How he was feeling so much separation from Srila Bhaktivinoda Thakur. Как одиноко было ему, как духовно одиноко ему было без Шрилы Бхактивинода Тхакура. Tahara Karuna Kata Modava Bhajana Prata Tulananaika Tribhuvane. There is no comparison in the three worlds to the merciful teachings of Chaitanya Mahaprabhu. То есть невозможно найти в трех мирах такую милость, которую дает Шри Чайтанья Махапрабху. No one ever assumed a human form and distributed the wealth of divine love for Krishna like Chaitanya Mahaprabhu has done. Никто никогда, приняв человеческий облик, не раздавал такую любовь к Кришне, как это делает Шри Чайтанья Махапрабху. Receiving the power from him, I now sing this Anubhasya, in which Ihate Amare Amara Kichunai. There is nothing of my own. Understand? So he's saying, I have not written my own ideas here. Only what Chaitanya Mahaprabhu has inspired me. I have become an instrument to write his ideas. Вдохновленный Чайтанья Махапрабху, я вот теперь являю миру эти комментарии. В них нет ничего моего собственного. То есть он говорит, что тут никакой отсебятины нет. Все, что я написал, это то, что я получил от Шри Чайтаньи Махапрабху. As long as I live, I will remember him within my heart. И пока я буду жить, я всегда буду памятовать его в сердце. Now, Gadadhara Mitabara Siswarupa Damada Sadaka Kala Gaura Krishna Jahaje. In the transcendental Navadvip,
Gadada Pandit and Swarup Damodar are eternally engaged in the service of Chaitanya Mahaprabhu. Трансцендентные Навадвипи, Гададар Пандит и Сваруп Дамодара всегда заняты преданным служением Шри Чайтаньи Махапрабху. Seeing the sufferings of the people of this world, they both became mendicants and constantly engaged in chanting the holy names. То есть, видя страдания людей этого мира, оба стали такими как путешествующими отшельниками, странствуют повсюду и дают знания Богу. That means when Mahaprabhu went to Puri, then Gadada Pandit took Kshetra sannyas, and Swarup Damodar, he also took sannyas in Kashi, and quickly came to meet with Mahaprabhu in Navadvipa. После того, как Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу, то Гадада Пандит, переместившись в Пури, принял тут же Кшетра саньясу, а Сваруп Дамодар еще по пути в Пури, в Каши, тоже отправился Swarup принять Damodar is a саньясу. brahmachari name because he was so eager to meet with Mahaprabhu. He did not wait for his sannyas name to be announced. He just left and he went. Но у него осталось брамачари имя Сваруп Дамодар, потому что он так не терпелось попасть в Чайтанью Махапрабху, он не задержался на церемонии, чтобы услышать свое новое имя саньясы и просто отправился дальше к Махапрабху. So, this lila in Navadvip Dham of Gadada Pandit and Swarup Damodar is going on eternally, and sometimes the current is hidden, it is apricot, and sometimes it rises to the surface and then disappears again. Вот эта лила, Сваруп Дамодара, Гададар Пандита, в Навадвипе, она вечная, просто иногда, как выходит на поверхность вот этот поток, иногда он скрывается. So Sri Gaura Kripa Dui Mahima Ki Kabi Mui Aparkrita Parshada Kata. The meaning is that the hidden lila of Gadada Pandit and Swarup Damodar rose to the surface, and I saw it with my spiritual eyes that these two personalities appeared as my Shiksha Guru and Diksha Guru. Srila Gadada Pandit appeared in the form of Srila Bhaktivinoda Thakur, and Swarup Damodar Goswami appeared in the form of Gokishore Das Babaji Maharaj. Далее Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он приоткрывает, он делится откровением, что вот эта лила, она проявилась наружу. И Гададра Пандит проявился в моей жизни как Шрила Бхактивинода Тхакур, а Сваруп Дамодар проявился в облике моего Дикша Гуру. It means this. Actually, they are Kamala Manjari and the Guna Manjari, but the Avesh of Srila Gadadhar Pandit manifest, and the Avesh of Sri Swarup Damodar manifested in the form of his Shiksha and Diksha Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gokishore. Как правильно понять? Вечное духовное Я Бхактивинода Тхакур — это Камала Манджари, и Гокишore Das Бабаджи Махарадж — это Гуна Манджари, но Авеш, погруженность в это настроение, у одного было настроение Гададхара Пандита, а у другого Сваруп Дамодара. So all souls who are surrendered to Gauranga, all followers of Srila Bhaktivinoda Thakur, who are situated in divine consciousness, read carefully this Anubhasya commentary on Chaitanya Charitamrita and attain love for Radha and Krishna. О души, преданные Гауранге, о искренние последователи Шрилы Бхактивинода Тхакура, зачитывайтесь этой Анубхаси, этими комментариями и погружайтесь в любовь к Радхе и Кришне. So, in this way, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur completed his commentary. И вот этой мысли Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura завершил свои комментарии. He also mentioned here, he said, Prakata hiya seve Krishna Gaura Benadevi Aparkasya Kata Yata Data. That this is very confidential kata and should not be spoken everywhere. И затем он подчеркнул, что это сокровенная катха, не надо ей делиться с кем попало. It is not for everyone. То есть это не для всех. So we have spoken in the morning. Это мы утром услышали, а не вечером. Now I want to discuss something about the teachings, philosophical teachings, the speciality of the teachings of Srila Bhaktisiddhanta Thakur. А сейчас я хочу поговорить об особенности учений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura, специфике его учений. By the mercy of Guru and Gauranga, I have just completed the translation of a book of some of his lectures which have never been translated before. По милости Шри Гуру Гуранги я только завершил
перевод статей из книги, которая Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, которая никогда не была переведена. Very big festival to celebrate his 150th anniversary. И я надеюсь, что мы успеем опубликовать это. April 22nd in Mexico, there will be a very big festival there. То есть в Мексике будет большой праздник. We'll be ready for that, but we'll have it ready for the whole world, not only for Mexico. В Мексике в конце апреля будет фестиваль празднования юбилея 150-летия Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, и к этому времени, я надеюсь, мы сможем опубликовать это. Учения очень глубокие. And in the short time today we cannot go so deeply into it, but I want to just give an idea. И, к сожалению, у нас нет времени на то, чтобы во всей глубине обсуждать эти учения, я просто кратко хочу их. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur used to teach that there are 5 types of knowledge. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura учил, что есть 5 видов знаний. They are called Pratyaksh, Пратьякша, Paroksh, Парокша, Aparoksha, Апарокша, Adoksaja, Адвоксаджа and Aprakrita. и Апракрита. So the meaning is this: first, Pratyaksh. Aksha means eyes. Пратьякша. So the Акша knowledge значит that, глаза. so here eyes is used figuratively, refers to all the senses. И глаза тут подразумевает все остальные чувства, то есть любое чувственное восприятие. So the knowledge that comes to us through our senses, this type of gyan, knowledge, is called pratyaksh. Пратьякша — это знание, Sensory perception. получаемое сенсорным восприятием. But everything is not available to our sensory perception. Но не все доступно сенсорному восприятию. So then, there is the knowledge which is called paroksh. Есть знание, которое находится в категории парокш. Paroksha means indirect knowledge, Это косвенное понимание чего-то. which is received just by hearing. То знание, которое приобретается с помощью слушания. For example, you have never seen the heavenly planets. Допустим, вы никогда райские планеты не видели, вы там не были. You have never seen the Swargalok of Indra. Вы никогда не видели Сваргалоку Индры. But anyway, the ordinary people, they believe that if I do good in this world, if I feed poor people, starving people, if I dig wells and plant trees and do all these pious activities, opening schools and hospitals, and perform yagyas to the demigods, then in my next life I can go to the heavenly planets. То есть вы там не были, но все равно люди, есть понимание, верование в того, что если человек будет благочестиво себя вести, помогать бедным, кормить там бедных, сажать растения, там, деревья, копать колодцы, чтобы все могли пить воду, и добродетельно себя вести, что он сможет попасть в рай. So paroksh is the knowledge of the common people that they attain through hearing. Парокша — это знание масс, которые они получают посредством, то есть слуховой Which is информации. related to material worlds, but not this material world, what is beyond this level of the material world, the higher material worlds, higher levels of the material worlds. Парокша — это вид информации не об этом мирском плане бытия Земли, а более высших планах бытия. Then the next level of knowledge is called aparoksh. Есть также категория знаний апарокш. And that is the knowledge of Nirvishesh Brahman. Это знание о Нирвишеша Брахмане. In other words, beyond even the higher planets, there is the light of Brahman, which has no form and no discernible characteristics. То есть это знание о вот этом безличностном, Nirvishesh means devoid of particular characteristics. о Брахмане, то есть в сиянии, этом свете, который находится выше планом бытия, чем Сварга. It is a Nirakar without any form. У него нет формы, Nishakti without any то potencies. считается у него он без формы, без шакти, Kriya without any activities. без действий. So that knowledge of Brahman in personal spiritual light is called aparoksh. И вот знание об этом безличностном Брахмане называется апарокш. Then above this, the next level of knowledge is called adoksaj. Еще более высокий уровень знаний – это адоксач. Adoksaj means adaha kritam
ati krantam aksajam indriyajam jnanam yena sa iti adoksaja. He by whom the knowledge which is born from the senses is transcended. In other words, by knowing whom you go beyond the limitations of the sensory worldly senses. His name is Adoksaj. Пониманием того, которого пересекаете вот это все ограничения сенсорного восприятия, вот это знание из категории Adoksaj. So what this means is that one can say that, but the heavenly planets are also beyond sense perception. Кто-то может сказать, ну, райские планеты, они тоже вне нашего сенсорного восприятия, они запредельны для нашего восприятия. Yes, for now. But if you go there, then by material senses you can experience it. Пока да, это факт, но позже, если оказавшись там, вы сможете их воспринимать сенсорикой. One may say that the knowledge of Brahman is beyond sense perception. Кто-то может сказать, ну, понимание Брахмана это тоже запредельно для сенсорного воспринимания. Yes, but when you go in at Brahman, you cannot experience anything because you have no material senses and you have no spiritual senses also. Да, ну, когда вы попадете в Брахман, вы не сможете ничего воспринимать, потому что у вас не будет уже материальной сенсорики, ни духовной сенсорики. So Adoksaj, that he by whom the knowledge born of the senses is transcended, means that it is a spiritual realm where God is present with spiritual senses and you are also present with your spiritual senses. So you have senses, but they're not material senses. Это духовного бытия, где вы преодолеваете уже влияние материальных чувств, потому что их у вас нет. Там у вас есть духовные чувства, и Господь тоже на этой плане бытия находится духовного, со своими духовными чувствами. This level of knowledge is a big surprise and shock to many people. Но вот этот уровень знаний, это что-то такое сногсшибательное для большинства людей. One boy was trying to explain to me last night how everything comes from nothing and goes back to nothing. Вчера один юноша пытался убедить меня, что все происходит из ничего и уходит обратно в ничто. So I said, yes, this is what you realize when you have no guru. И я ему сказал, конечно. You realize nothing. Вот ты понял то, что понимает любой, у кого нет гуру, то есть ничего ты и не понял. It's very difficult for people to understand that when the soul is disembodied from the physical body and senses, that the soul can actually have an eternal spiritual body with senses. Людям очень трудно принять вот эту идею, что выйдя из плоти и отключившись вот от материальных чувств, от ума, что у души есть возможность своей личной жизни, там со своими духовными чувствами, с духовной формой, жизни в другой сфере. And more difficult to understand is that God has a spiritual body with senses. Еще сложнее поверить, что у Бога есть духовная форма и чувства. Because people think that God is unlimited, and it's correct. Потому что люди всегда считают, что Бог безграничный, и это But they think that having a body, even a spiritual body, is some type of limitation. Но всем кажется, что форма это все равно своего рода ограничение. Пусть она даже духовная, но если как он безграничный, вдруг он в какой-то одной форме. Why? Because material forms are limiting, and they are projecting their prejudice, which they have gathered in the material world, onto the spiritual form. Потому что мы Spiritual form has form, but is unlimited. But they are projecting the prejudice of material experience onto the spiritual form of God, and therefore they reject it by kutarka, bad logic. то есть мысли мерками вот этого мира во всем, то есть своим ограниченным, обусловленным пониманием, потому что в этом мире для нас любое имеющее форму это ограниченность. И это жизненный опыт наш, и поэтому как только мы пытаемся задуматься о Боге, то нам кажется то же самое, если форма, значит это ограничение, потому что у нас плохая вот эта кутарка, глупая логика такая. So in Vaikuntha, there you have a spiritual form with spiritual senses, and God has a spiritual form also with spiritual senses. Но на Вайкунтхе, если вы туда попадете, у вас будет свое духовное тело со своими чувствами личными, и у Бога свое духовное тело с его чувствами. Now you may think, well, that must be the last level of knowledge. Вы подумаете, ну выше этого уже не может быть ничего тогда. But Srila Prabhupada is saying, no, there's another level that is called aprakrita. Но Шрила Прабхупада говорит, это не так, есть еще апракрита.
The word prakrit means natural or material. Пракрит значит естественный или материальный. So this world is called aprakrita. Этот мир называется апракрита, It's non-material. нематериальный. Now the realm of Adoksa, Vaikuntha, is also non-material. Но уровень Адоксиджа Вайкунхи тоже нематериален. So the significance here is that aprakrita means the realm which is exactly like the prakrit realm, the material realm, but not prakrit. Но в чем Aprakrita. уникальность апракрита, что тот высший план духовного бытия, он идентичен вот этому пракрит, но не материален. То есть он апракрита, но он очень похож прямо как вот это. So this is something amazing. И вот это уже поразительно. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Urdhva Moolam Adaha Shakam Ashwatam Prauravayam. There is a banyan tree there. Видите, Кришна рассказывает вот про вот это баньяновое дерево. Говорит, вот есть баньяновое дерево. So in the first verse of chapter 15 of Bhagavad Gita, Sri Krishna said, there is a banyan tree whose roots are Urdhva Moolam at the top. Adaha Shakam, and the branches are at the bottom. В первом стихе How is it possible? 15 главы Гиты Кришна рассказывает о баньяновое дерево, которое перевернуто вверх корнями. Что Because you корни can see, here's a banyan tree, the roots are at the bottom and the branches are at the top. How can it be upside down? звучит странно. Вон оно баньяновое дерево, ветки вверх смотрят, корни в землю уходят. Как корни могут уходить вверх и ветки вниз? So the meaning is this, that if a banyan tree is on the bank of a lake, and the water is very still, you can see the reflection of the banyan tree in the water, and when you look at the reflection, the roots are at the top and the branches are at the bottom. Эта идея станет понятной, если вы найдете баньяновое дерево, которое растет у озера, и тогда вы, глядя на поверхность озера, увидите действительно, что оно перевернуто. So as we discussed last night, the values of the material world are upside down. И мы вчера уже говорили, что ценности нашего материального мира тут все перевернуто. The meaning is that the spiritual world is eternal, that is like the banyan tree, and it is reflected in this material world. So in this material world, everything is upside down. То есть нужно понимать, что духовный мир, он вечен, и вот как баньяновое дерево и его отражение, а наш мир — это отражение, тут все перевернуто, все наоборот. So what is great here? Все, что ценится тут, If you know everything, Sarvagya, omniscient, you are very great. знания ценятся, если вы вселенную знаете все, это очень ценно. But in that aprakrita world, God is there, but He is not omniscient. Но в апракритом мире Бог живет там, но Он не всеведающий. God is all powerful. Он всемогущий. But in that world, little Krishna is playing like a baby. If he's in this world, as Lord Ram, he can kill Ravan. As Lord Nishingadev, he can kill Hiranyakashipu. But as baby Krishna in Vrindavan, he cannot even save himself from a mosquito. То есть в этом And he мире, will cry, wow, and his mother will have to come and save him. в этом мире Господь всемогущ в облике Рамы, там Нирсимхадева, Он уничтожает демонов беспощадно. Но в апракритом мире, в форме крошечного Кришны, он даже не может себя защитить от комара. Он начинает прыгать, когда комар летает на ним, и мама прибегает и отгоняет So, его. though Krishna is all powerful, and though he knows everything, but he performs Leela in our Prakrita realm Несмотря на то, что Кришна like Prakrit. Prakrita Shishu, like an ordinary child. Он всемогущий, он апракрита, но в своем духовном мире он являет игры обычного пракрит ребенка, как обычного малыша. Почему? Because if he will show Adoksaj, the form of Vaikuntha, I am great, I am powerful, I am all-knowing, then you cannot have a very close, loving relationship with that God. Почему? Потому что если он явит свое всемогущество, всеведение, всю безграничную мощь, вы не сможете с ним общаться сладко, как с любовью. So the highest realm is Aprakrita. Поэтому высший план духовного бытия — это апракрита. It is exactly like this world. Or we should say the other way around. This world is exactly like that world. Такой мир, который наш мир является искаженным отражением того мира. This world is natural, Тут естественный мир, and that world is supernatural. а тот сверхъестественный. In this world,
There are loving relationships like friendship, Тут у нас есть отношения, как дружба, like romance. романтические The отношения. origin of this relationship is aprakrita. The friendship with Krishna, the romance with Krishna. Откуда берутся все вот эти чувства, эмоции, вот эти крепкие узы? Это все отражение вот любви романтической к Кришне, дружбы с Кришной в духовном мире. So in this way, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura would educate everyone very clearly on the different levels of realization. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura вот так подробно, скрупулезно объяснял вот эти разные планы бытия. Not only was he a great philosopher, Он был не только великим философом, but he was also very, very rasik. он был чрезвычайно расичным вайшнавой. He was at every moment in his heart absorbed in the loving service of Radharani. Сам он в сердце постоянно был погружен в чувство любви, служения, преданности к Шримати Радхарани. Once there was a Dharma Sabha, a religious assembly, and one man was speaking about the Rasa Lila. Однажды проходила большая Дхарма Саба, ассамблея, и один из выступающих рассказывал о Раса Лиле. He explained Tasam Tatsobhagamadam Vikshamanam Keshava. Oh, suddenly in the Rasa Lila, Krishna disappeared. Он дошел до того момента, где внезапно во время Раса Лилы Кришна исчез. And all gopis were crying. И гопи расплакались. But Krishna had taken Radharani alone, just by herself. Но Кришна забрал с собой Радхарани и уединился с ней. And see, Krishna decorated the hair of Radhika with flowers. Он ухаживал за ней, он украсил ее волосы цветами. But after some time, then see, Krishna also disappeared and abandoned Radhika. Через какое-то время он оставил и ее. And Radhika cried, Ha Nata Ramanat Prishta Kwasi Kwasi Mahapuja. Oh Raman, oh my lover, where are you? Радика разрыдалась, взывая: «О, Раман, где же ты?» And she fainted. И тут же потеряла сознание. Now, for an ordinary person, when they hear Harikatha, then this is just a description. Когда обычный человек слушает Харикатху, это просто какое-то теоретическое описание It чего-то. sounds like a drama or a story or history. Он как воспринимает, как какую-то драму, историю. But when a pure Vaishnava hears Harikatha, then Pat Utte, Pada Utte. It's like being in the theatre. Но чистый вайшнав Pat Utte воспринимает means when the Харикатху Katha begins, Pada Utte, the curtain rises. визуально, потому что он как это начало, вот когда Катха зазвучала, то есть занавес подняли и идет спектакль, и он видит все, что описывается. When you go to a theatre and the orchestra begins to play and then the curtain rises, then another world appears on the stage. То есть вы You погружаетесь, become absorbed in that. идете в театр, там оркестр начинает играть, поднимается там занавес, и все, и вы уже в другом мире. So for a pure devotee, the sound of the pastimes and the pastimes, they're not two different things. They're same. Для чистого преданного звучание, вот это повествование Харикатхе и сами лилы, это одно и то же. То есть он их сразу видит, эти лилы. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakura heard, oh, now Krishna has left Radharani and Radharani is crying, Kwasi, Kwasi, Krishna, where are you? And fainting. Then the pain and the shock of separation of Radharani. Then Srila Bhaktisiddhanta Thakura, being her maidservant, Nayana Mani Manjari, she also felt the same pain that Radharani was feeling. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, услышав эти слова, что Радика рыдает, призывая Кришну, теряет сознание, он тут же оказался в обимане Найна Мани Манджари, служанки Радики, он сопереживал этим чувством Радики. And he could not tolerate it. Ему стало очень больно. He forgot where he was. Он забыл вообще, где он находился. He stood up and said, don't say Kwasi Kwasi Mahapuja. Он тут же You should say, Itastatastan Manusritya Radikam Anangabana Branakin Manasa Kritanutapo Sakalinda Nandini Sakalinda Nandini Vishasada Madhava Kritanutapo Sakalinda Nandini Tatanta Kunjay Vishasada Madhava. The meaning is this, that in another Rasa Lila, он не сдержался, он вскочил и громко сказал: не надо тут нам during the рассказывать. springtime, Квази Махапуджа. Лучше расскажи нам, как и он процитировал отрывок из then instead of Krishna
disappearing from Radharani, Radharani suddenly disappeared and left Krishna. И он сказал, лучше расскажи нам, как во время весенней Расалилы Радика ушла от Кришны. And Krishna was crying. И как он плакал. Krishna was going here and there, looking, trying to find where is Radharani, and he was going into one kunj after another. Лучше расскажите нам, как весной удрученный Кришна, зареванный, ходил и разыскивал Радику из кунжев. In the end, he sat down in one kunj on the bank of the Jamuna river. Давайте послушаем о том, как отчаявшись, он просто сел в одиночестве в кунже на берегу Ямуны. And Madhav, that means who is the husband of the goddess of fortune? That means the most fortunate person. И этот Мадхав, He was depressed. Мадхав, супруг богини удачи. То есть самый удачливый человек во всех вселенных, он самый печальный, сидел там, So this горевал. was Srila Bhaktisiddhanta Thakur's word. His love for Radharani was so much. Don't speak about my Radharani crying for Krishna. You should speak about Krishna crying for my И Radharani. вот так возмутило, это так задело его Абиман, Мандире Абиман, что не надо рассказывать, как моя Радика, моя Свамини рыдает. Лучше расскажи, как Кришна по ней рыдает. One day, there was a very wealthy landlord. Было другое событие, тоже богатый землевладелец. And he came to see Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Один очень состоятельный землевладелец пришел повидаться с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura. And he was very wealthy, and because he used to worship Durga. Он был очень богатым, он поклонялся Дурге. Gauri. Горе, его была Иштадеви. So he met with Srila Bhaktisiddhanta Thakur and he said, you know that my goddess Durga is very merciful. И он стал беседовать и рассказывать Бхактисиддханту Сарасвати Thakura о славе своей богини Дурги. Говорит, какая Look how successful I am. моя богиня Дурга, видишь, отделила меня этим And несметным not only состоянием. that, but my Durga is Gauri. She has a beautiful golden complexion and she's more beautiful than the gopis of Vrindavan. И моя More богиня beautiful than Radharani. Дурга, она горе, она золотая, она прекраснее всех этих пастушек братьев, самой красивее самой Радарани. Prabhupada's face became red. Прабхупад покраснел. At once he began to speak. Ratim Gauri Lileya Pita Pati Saundarya Kiranai. Oh, the rays of the beauty of Radharani. They make Gauri and Leela and Sachi and all the different demigoddesses, they all become ashamed. Just seeing the effulgence coming from the body of Radha. Он не выдержал такого оскорбления и тут же стал цитировать эти прославления в адрес Радарани, как ее золотая аура затмевает своей красотой сияние и горе, и Лилы, и Шачи, And Rati also, that means the wife of Cupid. и даже жены Купидона. So then he began to describe the glory of Radharani's beauty. Он стал описывать славу красоты Радарани. With great force of ecstasy was flowing through him, he could not control it. То есть он был в таком потоке такого экстаза, он сдержаться не мог. But then he thought, this person is a materialist. А потом он подумал, что я перед материалистом это рассказываю. He's not qualified to hear about the glories of Radharani. Подумал, что я ему вообще такие знания даю о красоте Радарани. It will be an offense to speak confidential things before a materialistic person. Нельзя обывателю такое сокровенное рассказывать вообще. So there are two forces in the heart of Prabhupada. One force is, I have to uphold the dignity and the fame of Radharani who has been minimized. This force was there and the other force was coming the other way. You cannot speak in front of the materialist. And the two forces were fighting so strongly that he fainted. То есть у него внутри начался такой внутренний конфликт, потому что с одной стороны он хотел стать на защиту Радарани и донести до этого бестолкового о том, что она непревзойденная по красоте, а с другой стороны внутри была вот эта сила того, что ты рассказываешь какому-то обывателю о Радарани. И вот такая была схватка этих двух энергий внутри, он не выдержал и просто потерял сознание. He felt such a divine, transcendental internal conflict that he lost consciousness. He could not resolve it in a conscious state. Он сам не мог с этим внутренним конфликтом разобраться во внешней среде, поэтому просто ушел во внутреннее состояние. So Prabhupada was very, very rasik. То есть он был неописуемо расичным. One time,
Prabhupada went to Jagannath Puri. Однажды он отправился в Джаганнатха-Пури, And there was the Snan Yatra, the bathing ceremony of Lord Jagannath. и там шел праздник Снан-ятры, омовение Господа Джаганнатха. So after Snan Yatra, then there is Anavasara. That means for 15 days, there's no darshan of Lord Jagannath. После омовения наступает Анавасара. В течение 15 дней нет доступа даршану Джаганната. So our Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Puri, during that time he used to leave Puri because he could not see Jagannath and the separation was too intense. He used to go to the temple of Alanath in Brahmagiri, about 21 kilometers outside of Puri, south of Puri. Для нашего Чайтаньи Махапрабху вот эти 15 дней Анавасары были невыносимой пыткой, потому что он не мог так долго быть в разлуке с Господом Джаганнатхом, и поэтому он уходил на это время в Брамаргири, в храму Господа Аланатха. But it was the middle of summer. Но так как это было летом, It was very hot. а в Пури в это время очень жарко. And there was no cool place to stay in Alanath at that time. И в Аланате негде было жить, негде было остановиться, So спрятаться. when he told his senior disciples, oh, now I want to go, I will relocate, I'll go to Brahmagiri to Alanath temple. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сказал своим ученикам, я хочу это время сейчас провести у храма Аланата, в Брамагири. So then some of his disciples said, oh Prabhupada, Gurudev, no, you should not go there because right now there it's very hot. Ученики стали отговаривать его, говорили, Гурудева, не стоит, сейчас там невыносимо жарко. So then Prabhupada said, then I must go. Прабхупада сказал, тогда я должен отправиться туда. Stitva bhagiyava jana yantra nibada dori pane vasan pane vikasana vasan mridu vijayani uttunga keli kutuke shramabindu jalam alopayami manitar smitam aharani. He quoted this verse from the Sankalpa Kalpadruma of Srila Vishwanath. Он процитировал стих из Санкалпа Калпадрумы Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. The meaning is this. Srila Vishwanath is saying, but when will that day come? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет, когда же наступит тот день, When I will have a very beautiful form as a Manjari, young maid servant of Radha and Krishna. когда наконец-то я буду прекрасной матерью, служанкой Радхи и Кришны. And when Radha and Krishna meet in a very beautiful Kunja Bhavan, a pavilion of flowers in the forest. И во время свидания Радхи и Кришны в Кунджа-Бхавани, в лесном коттедже, окруженном цветами и лианами, They are very hot им будет очень жарко because they have sattvic bhavs, из-за их саттвика-бхав, статических bodily эмоций. transformations. So when they embrace each other in the Kunj, when will I be sitting outside? И они будут обниматься в Кунджи, когда же мне посчастливится сесть And they'll be outside a rope. за пределами Кунджи. And this rope is connected to a ceiling fan inside the Kunj pavilion. А в этом коттедже есть механический такой вентилятор. На потолке от него идет веревка за пределы Кунджи, и я буду сидеть там у этой So from the веревки. place where the ceiling fan is, there's no window, you cannot see inside. Окошек там нет, то есть там закрытая плотная стена рядом с этой веревкой. But alopayami manita smitama aharani. I will sit there pulling very gently, pulling the rope and smiling. Я буду сидеть там с широченной улыбкой на устах и буду так медленно, Because плавно за hearing эту the sound of веревку Radhika's ankle bells, Я буду просто внимательно прислушиваться к звону латыш на hearing the sound of колокольчиков Радхики. Radhika's mekala, waist bells, И слушать к звону колокольчиков на ее набедренном поясе. and hearing the sounds of the voices of Radha and И Krishna, слушать их сладкое воркование Радхи и Кришны. then I can understand, have a spurti, realize, oh, what pastimes are taking Мне place. не нужно окошко, я и так все пойму, что там происходит внутри. И буду там оперировать этим вентилятором. Now, this bhav is extremely high. Это очень-очень возвышенное настроение. It is very far beyond the limits of all of us. Это пракрита, это далеко за пределами. But we can fold our hands and we can bow down from very far away and pray, when will I have such a mood? Это настроение, которое на высоком пьедестале стоит, но все же мы должны признавать его, видеть и кланяться ему издалека в надежде, что это настроение и станет моим But когда-нибудь. still, in this, there's something which is relevant to us right now. Но даже в этом есть элемент, который актуален для нас, для нашего нынешнего уровня духовного развития. It is that
when the disciple said to Prabhupada, "Oh, don't go there, Prabhupada, because there it's very hot," Когда ученик сказал Прабхупаде, туда не надо тебе ездить, там очень жарко, he did not think, "Oh, if I go there, then I'll also be hot." He only thought, then Radha Krishna must be hot. I have to go there and fan them. то как воспринимает эту информацию? Он не подумал о себе, что «О, они меня предостерегают, что мне там будет жарко». Он подумал, там жарко, значит, туда надо скорее торопиться, потому что Радхе и Кришне жарко там. That means he never thinks at any time about his own happiness. То есть нет никакого эгоизма, нет никаких мыслей о себе. But everything he hears, everything he sees, everything he thinks about is only into relationship to how can I serve Radha and Krishna. То есть его реальность восприятия это все самые Радхи и Кришны, как услужить им, что с ними происходит в данный момент. So this we should try to follow. Вот эта бескорыстность, вот это уже надо внедрять в жизнь сейчас. As Radhika herself has said, Nagani apanaduka sabe bangche tarasuka amarya tatparya. Radharani said, I never count my own happiness. Радика говорит, я никогда не думаю о собственном счастье. I only think of the happiness of Krishna. In fact, Krishna's happiness is the purport of my life. Я думаю всегда о радости Кришны. На самом деле это суть моей жизни, его счастье. And if by my suffering Krishna will experience happiness, then that suffering is my greatest happiness. И если мой дискомфорт или мое страдание доставит ему радость, то тогда мой этот дискомфорт и страдание станет моей радостью тоже сразу. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura ki. So in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali at his lotus feet. Таким образом, я завершаю свою Шрада Пушпанджали у лотосных стоп Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. There are so many things I prepared I was going to speak on, but I didn't speak on any of them. Я очень много еще хотела рассказать сегодня, Just what came into my heart today. но я не следовал. But these other very interesting subjects we'll discuss in Navadvip. Я подготовил очень много интересных идей, которые хотела озвучить, но не стал их озвучивать, мы их сбережем на будущее.